Good afternoon, students. We'll just wait 1 minute and we'll start with applications of derivatives. Okay. So this week, whatever we are doing, this week, things that we are doing are very important for from CET point of view. Okay. You might get more questions. Applications of derivatives, integration, and application of integration, all those stuff. Okay. Okay. So can you give me some applications of derivatives? What are the uses of derivatives? Any one application? It's very easy. Pavitra, Janavi, Nayana. For example, dy by dx and the condition. What does that give? How fast rate? One, it gives it, the name itself indicates it is just comparing one with the other, rate of change of one with the other. Y change x is to change ಆಗ್ತಿದೆ. In case of velocity and all, rate of change of displacement is known as velocity. So we write ds by dt, alva? So that gives you velocity. Andre one point only at any instant. Okay, lower classes they would have given over an interval. Okay, time 0 ittu, time 3 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು displacement ಆಗಿದೆ. What is the velocity? But at a point, for example, ಇವಾಗ sudden ಆಗಿ 1 second ಅಲ್ಲಿ 1.2 second ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ that is where you make use of this derivative. Another one is the slope of the given curve. Dy by dx is simply the slope, right? Then there are many other applications. Okay, and in this applications of derivatives, you can the important concept is finding whether a function is increasing or decreasing, and finding the maximum value and the minimum value in a given interval. Other ondashtu theorems alla ideyalva, mean value theorem, Rolle's theorem, all those stuff. Okay, we'll revise all those things. First, increasing and decreasing. So how do you find whether a function is increasing or decreasing? Simple one function f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು increasing or decreasing ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So what should we do? What is the procedure? So f dash is equals to 0. F dash is equal to 0. No. First we'll differentiate. First we'll differentiate it. Then what we'll do? F of x. Then we get the equation, we equate to 0. We equate it to 0. Okay, we equate it to 0. Okay, so I'll give you a simple question. F of x, I'll take it as, let me say it as 3x plus 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So f dash of x ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಇದನ್ನ equate to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್? What is the main concept? F of x is equal to 3x plus 2. Is increasing function or decreasing function anta heng kandihidiತೀರಾ? F dash of x should be greater than 0. F dash of x should be greater than 0. F dash of x, that is the important one. If f dash of x is greater than 0, then it is an increasing function. If f dash of x is greater than 0, strictly increasing anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. We call it as strictly increasing. Okay, are greater than or equal to 0 bandre f dash of x is greater than or equal to 0 andre bari increasing, monotonically increasing antanu helತೀವಿ, or simply increasing, or in other words you can also call it as non decreasing. Okay, similarly f dash of x is less than 0 andre strictly decreasing, and f dash of x is less than or equal to 0 andre decreasing. Alva, this is what you will do. F of x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, in that interval f dash of x greater than 0 ಆಗಿದ್ರೆ increasing, less than 0 ಆಗಿದ್ರೆ decreasing, less than or equal to ಅಂದ್ರೆ, I mean this is strictly decreasing, this is decreasing. Okay, then how do you find the maximum and the minimum values? If you are asked to find the maximum and the minimum values, how do you find it? The best use is second derivative test alva. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? C is said to be the maximum value. When do you say C is said to be the maximum value? On the interval ಯಾವುದು ಒಂದಿದೆ. Okay, let's say C belongs to this A comma B. Then if I want to say
f of c is maximum, then what is the condition? Second derivative test antana ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the condition? f dash of c ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? f dash of c 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು f dash of c 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. What about f double dash of c ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Forgot? It should be less than 0. Okay, c ನಿಮಗೆ maximum, c ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ maximum value ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then this condition should be satisfied. f dash of c 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. f double dash of c less than 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, again for minimum f dash of c should be 0. Opposite, f double dash of c should be greater than 0. This is the condition which we'll be using to find the maximum and the minimum values. We'll be discussing these things tomorrow, but today we'll be concentrating more on this. A function increasing or decreasing. This is all we'll be finding out in today's class. So everywhere I'll be using this concept itself. Okay. And you know slope, all this stuff, some other stuff I've given. Suppose angle between two tangents, tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. All this we have given it. Angle between two curves. You can take this angle between two curves is nothing but angle between two tangents. Then a circle baggenu madidvi. Angle between two circle is nothing but angle between their tangents. Alli bere formula ittu. Here tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Between the lines go idanna formula use madidvi now. And you know how equation of a straight line which is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1 anta baritivi. But instead of that, dy by dx itself gives you slope. Okay, x minus x1. The slope should be calculated at x1 comma y1. This is for the line. Okay, if you want to find the equation. So equation of a normal antanu keltare. Equation of normal is y minus y1 is equal to minus 1 by dy by dx. Normal andre perpendicular line. That's it. For example, illon line ide andre idikke on perpendicular line iruttalla. We know that slope of these two lines multiply madare m1 into m2 is minus 1. Okay na? m1 is dy by dx andre m2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Get it this side. m2 is equal to minus 1 by dy by dx. hange ಬಂದಿರೋದು ಈ formula. So this is the slope of the tangent. Then ಇದಕ್ಕೆ normal ಇರೋದು then minus 1 by dy by dx into x minus x1. Okay, all these formulas are important. Mainly we are going to concentrate on this today, increasing and decreasing. Lots and lots of question only on this increasing and decreasing. Increase ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, decrease ಆಗ್ತಿದೆಯಾ in the given interval. That is all we are going to do. This maximum and minimum, Rolle's theorem, Lagrange's theorem, all those, and what is critical point, all those we will discuss it in the next class. Let's just concentrate on increasing and decreasing and some applications. Okay. We will concentrate on that. Once again, I'll share the screen. First few questions, very easy. You can do it on your own. So please do it by yourself. Okay, I'll share the screen. Yeah. So the rate of change of area of a circle with respect to its radius r, when r is equal to 5 centimeters, is how much? So it's very easy. You can do it on your own. Please do it. The rate of change of area with respect to its radius. And the area na with respect to radius differentiate ಮಾಡಬೇಕು. It's very easy. And r value no ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R value is 5 centimeter. Differentiate ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ substitute ಮಾಡಬೇಕು. Remember that. Because if you substitute earlier, it will become a constant. The rate of change of area of a circle with respect to Option A, sir. option A, wrong. 10 pi. Wrong. B, sir. B, option B. 10 pi another value ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ, but it is rate of change alva. So 10 pi centimeter square per centimeter. ನಾವು ಕಂಡಿಡಿದಿರೋದೇನು dA by dr ಅಲ್ವಾ?
you differentiate it with respect to r. Therefore, it will become 10 pi centimeter square per centimeter. That is the rate of change. Okay. The value of, the volume of a cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. The rate of increase of its surface area when its edge is 6 centimeters dash. So the volume of cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. The rate of increase of its surface area when its edge or side is 6 centimeter. So volume of cube formula, you know, volume of cube is given by what? A cube. A cube. So volume of cube is given by A cube. And what is the surface area of the cube? So cube the surface area andre total surface area avaglo. Now discuss madadaita. Until and unless it is mentioned, or mention ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ LSA ಆಗಿದ್ರೆ they'll mention it. If not, it is TSA. Because cube is always a solid figure, it is closed. So surface area of a cube is 6a square. Prati side square alva, prati side area a square agutte. So 6 sides irutte, so 6a square. So volume bandu a cube, surface area bandu 6a square. Now you have to find what is the rate of increase of its surface area when its edge is 6 centimeter. So observe, I'll just write down the formula. Volume is a cube, surface area is 6a square. If you differentiate with respect to time, because it is with respect to time, you get 3a square dA by dt. Okay, this they have given it. The rate of change of volume with respect to the time is 9 is equal to 3a square dA by dt. Get this 3a square this side. 9 by 3a square is equal to dA by dt. Rate of change of side with respect to the time. So 3 ones are 3 threes are. So it is 3 by a square dA by dt. That's what you will get here. That you have to use here. So ds by dt, rate of change of surface area with respect to time. It is 12a into dA by dt. Because you are differentiating with respect to time. Okay, that's why you get dA by dt. And dA by dt is 3 by a square. So yeah, a and a gets cancelled. So 12 into 3 divided by a. So what was the value of a? The value of a was 6. So if you substitute 6 here, 6 ones are 6 twos are 2 into 3 is 6. So surface area though SI unit centimeter square divided by per second. So 6 centimeter square per second. That will be the change in surface area. So very simple. You are differentiating with respect to time, so you have to be very careful. dV by dt is equal to a cube na t anta ankonಡ್ರೆ 3t square ಅಂದ್ರೆ 3a square then dA by dt. Okay, actually then differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ dA by dt ಬರುತ್ತೆ. So ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the answer. Okay, let's go to the next one. A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circle at a speed of 4 centimeter per second. Okay, at that instant, when the radius of the circular wave is 10 centimeter, the rate of increase of its area is dash. Same kind of formula, same kind of problem. Okay, I'll just help you out this. See, there is a lake. As soon as you drop a stone, you get circles, alva, and you have seen it. So what they have given is the rate of change of circles at a speed of 4 centimeter per second. See, circles yaವಾಗ change ಆಗುತ್ತೆ, only the radius change alva.
So indirectly they have given dr by dt. Okay, rate of change of radius with respect to time is 4 centimeter per second. So this is 4. And they're asking what is the change in area. We know that area is given by pi r square. So differentiate with respect to time. You get pi into 2r into dr by dt. So pi into 2r, dr by dt is 4. So r they've given it as 10. So substituted 10 2s are 20, 24s are 80, 80 pi centimeter square per second. That will be the answer. Okay. So you can see the waves are moving in circles at a speed of 4 centimeter per second. So waves here, circles tara move aagtidella. So circles tara move aagtidre, what is changing? Radius is changing, right, with respect to the time. So that is what? Change in radius with respect to time. Change in distance with respect to time is called a speed, alva. Ili distance badlu radius. That's the thing. So that's why we have taken dr by dt as 4. And if you solve it, you will get the answer. These are simple problems. Okay, let's go to the next one. This, please try it on your own. The length x of rectangle is decreasing. So decreasing and negative. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per second, and breadth is at the rate of 2 centimeter per second. When x is 100 and y is 60, what is the rate of change of its area? Please do it. Rate of change of area. Now with respect to rectangle, now ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. Yeah, what the answer? First, the rate of change of the length. So dx by dt equals -3. dy by dt equals +2 because it is increasing. So area is x into y. Alva product rule use madi. So x into differentiation of y. So x into dy by dt plus y into dx by dt. Substitute madi, you will get the answer. Option A is 20 centimeter square per second. 20 centimeter square per second. Okay, that, yeah, you will get it as 200 minus 180. 200 minus 180 is 20. So people who didn't get it, observe. So already the rate of change of length. Length is x. dx by dt bandu -3 because it is decreasing. And breadth y is increasing. So it is 2. So area is x into y, length into breadth. So with respect to time, differentiate madre, product rule, x into dy by dt plus y into dx by dt. So substitute, x is 100, dy by dt is 2, y is 60, dx by dt is -3. So you get 200 minus 180, which is equal to 20. So area is centimeter square, so 20 centimeter square per second. That is important. So that will be the answer. So try out the next one also. Next one is very, very easy. They have given hint everything over there. The total revenue R received from the sale of X units of product is given by R of X is equal to 3x square plus 36 plus 5. The marginal revenue when X is equal to 5. What is marginal revenue? It is the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant. So marginal revenue is the rate of change of revenue with respect to the items sold. So item sold is X, revenue is R of X. So you can calculate. R of X is 3x square plus 36x plus 5. Calculate this. So 66.
Yeah, that's correct. 66 is correct. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6x plus 36 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. X ಹತ್ರ 5 ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. So you get 30 plus 36, 66 is the correct answer. Try out the next one. The sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 centimeter per second. The rate at which the area increases when side is 10 centimeter. Area of an equilateral triangle is given by root 3 by 4 into side square. Root 3 by 4 into side square. If you take the side of a triangle as x, equilateral triangle as x, or a whatever it is, so dx by dt equals to area of an equilateral triangle is root 3 by 4 into x square. You will do it, you will get the answer. So 10 root 3 centimeter square per second. Yeah, that's correct. Option C is correct. 10 root 3 centimeter square per second. That's correct. People who didn't get it, it's very simple. So dx by dt equals 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Area of an equilateral triangle is root 3 by 4 into x square. Differentiate ಮಾಡಿ, substitute ಮಾಡಿ, that's it. Okay, from here it starts. Okay, from 7th problem only increasing and decreasing. Okay, up to 30th question most probably. Today we'll be solving 30 questions, tomorrow 30. So we'll be discussing more about increasing and decreasing function. So ಹೆಂಗೆ ನಾವು relations and functions domain and range ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. That domain and range, more questions, is increasing, decreasing, all those stuff. Okay, so the function f of x is equal to sin 3x, where x is in the interval closed interval 0, pi by 2, is strictly decreasing on. So ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ decreasing ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So first problem I'll do it and show you. Okay, so f of x ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, f of x is sin 3x. Okay, x is in the interval closed interval 0, pi by 2. ಈ 0, pi by 2 interval ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಅದು increasing ಮತ್ತೆ decreasing ಆಗುತ್ತೆ. Actually increasing and decreasing ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. We know, right? Sine curve ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, increasing and decreasing ಆಗುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So it's very simple. We know that we have to find f dash of x. So let's find f dash of x. Okay, so it will become 3 cos 3x ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, f dash of x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ x ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ we can find it out, increasing ಅಲ್ಲಿ decreasing ಅಂತ. Okay, so ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು interval 0 to pi by 2. Okay, now we'll just equate it to 0 first. 3 cos 3x is equal to 0. So ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ, this interval will be divided into multiple intervals, depends on this. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Now based on that we will find it. Okay, I'll just do it and show you. Cos 3x is equal to 0 implies cos 3x is equal to 0 by 3. 0 by 3 0. Therefore cos 3x is equal to 0. So cos ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಬರೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ? Cos ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಬರೋದು ಯಾವುದು? pi by 2, 3 pi by 2 for all the odd pi by 2s. 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. But we'll be taking pi by 2 and 3 pi by 2. Because 5 pi by 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ. Okay, you won't get it in that range. Okay, so therefore 3x should be between 3 pi by 2 and pi by 2. Therefore x ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi by 6 to here if you get it 3 gets cancelled, pi by 2. Okay, so as you can see, this you can divide it as 0 to pi by 6, pi by 6 to pi by 2. Okay, ಆ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is what I've done.
critical points na ನೀವು calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get two intervals now. Okay, I just converted into degrees. 0 to 30, pi by 6 is 30 alva, 30 to 90. Okay, now just observe, now 0 to 30 agdaga just concentrate on this cos 3x. Cos 3x ನಾನು 0 degrees ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cos 3 into 0 is 0, cos 0 is 1. Okay, which is a positive value. ನಾವು f dash of x ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು f dash of x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಇವಾಗ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. cos 3 into 30, 3 into 30 is cos 90, which is 0 again, neither positive nor negative, but I'll just consider it as positive. Let's assume. Okay, so ಇದರಿಂದ ನನಗೆ 0 to 30 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಕ್ಚುಲಿ ನೇದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ f dash of x ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್, pi by 6 to pi by 2, ಬಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಈ 3 cos 3x, 3 ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ cos 3x. Now observe, I'll take x as 30. So x 30 ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 0 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, so positive, forget this. Now I'll take somewhere between here, let's take 60 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, between 30 and 60 you'll get 60, right? I'll take that. Okay, so forget this value, let's take cos 3x. I'm putting x as 60. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos 3 into 60 will become cos 180. Cos 180 is nothing but cos pi. Cos pi is negative, -1 ಬರುತ್ತೆ, which is negative. So ಇದು 90 ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ cos 3 into 90. Okay, so it will become 3 into 90, that is cos 3 pi by 2. Oh, 93 is a 270. Okay, again same thing in third quadrant, that is also negative. So what I'm trying to say is, just by observing one value ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, which means this function is decreasing in this interval, that is pi by 6 to pi by 2. Pi by 6 to pi by 2, f dash of x ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. So in this interval 0, pi by 6, it is increasing. Pi by 6 to pi by 2 is decreasing. How did we get this pi by 6 and all? Just by taking, equate this to 0, you get the critical points. Once you get the critical points, our values ಒಳಗಿರೋ values ನೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. That is all we are going to do in all the problems. First critical values ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, critical points ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ. And we'll do one more problem like this. I hope that will make things much more better. See next one. On R, the function f of x is equal to 7x minus 3. So as I told you, what you have to do as usual, f of x is 7x minus 3. Okay. First step is you differentiate it. F dash of x is 7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ f dash of x is greater than 0. For all x, it is greater than 0. Therefore, it is strictly increasing function. I hope that's clear. For a on R, the function f of x is equal to 7x minus 3 is strict increasing. Now, for a strict increasing function f of x on a domain, f dash of x should be what? Positive, negative, neither positive or 0, none of this. What should be the answer? Strict increasing function ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ f dash of x ಏನಾಗಬೇಕು, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, greater than 0. Okay. The function f of x is equal to tan inverse x. Okay, the function f of x is equal to tan inverse x. Okay, so f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, tan inverse x ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ.
Okay, as usual, f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. What will be f dash of x? What will be f dash of x? 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square. Very good. Now just observe, this is always positive. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು critical points ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, but that is very lengthy and directly you can do it here. X square is always positive ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ x square ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಪಾಸಿಟಿವ್, so positive plus positive is positive. So denominator positive, numerator positive, the entire thing is positive. ನೀವು x ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, it is always positive. It is always positive ಅಂದ್ರೇನು, it is increasing function. Is that clear? Very simple. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು critical points ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, only in certain things you will be finding it. Okay, and here you can check it out easily. You can do it that this is x square is always positive, so 1 plus x square is always positive. So positive is always positive, therefore it is increasing. So the function f of x is equal to tan inverse x. It is strict increasing. Okay, on r minus the function f of x is equal to x by 1 plus mod x. Okay, ಅಂದ್ರೆ negative less than 0 ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇವರು, or negative ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, so it is less than 0. So less than 0 ತಾನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು. So f of x ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f of x is x plus 1 by mod x. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, when I mean mod x is positive x if it is greater than x is greater than or equal to 0. When x is less than 0, it is minus x. So ಇದನ್ನ ನಾನು plus mod x ನ ತೆಗೆದು 1 minus mod x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ we are defining it on r minus. Okay, this is our f of x. Now let's find f dash of x. F dash of x using quotient rule. So denominator into differentiation of numerator. So 1 minus x into differentiation of x is 1 minus x into differentiation of denominator. ನಿಮಗೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ minus x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so minus 1 divided by 1 minus x the whole square. So observe carefully, 1 minus x minus into minus plus x divided by 1 minus x the whole square. So plus x minus x gets cancelled, 1 divided by 1 minus x the whole square. illu direct agi ನೀವು conclude ಮಾಡಬಹುದು. Will it be positive for all values of x or will it be negative? What it will be? Positive, sir. Positive, ಯಾಕಂದ್ರೆ square of anything is positive. Square ನೀವು x ಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 is a constant, so positive by positive is positive. So x ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is always positive. Since it is always positive, it is strictly increasing. Sir, x even number ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಸರ್? Sorry ಸರ್, ಈಗ x ಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಸರ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ -3 ಆತರ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ f dash of x ಏನ್ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ, f dash of x ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, 1 divided by 1 minus x the whole square. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ f dash, ನಾವು ಇದು f of x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು x ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -1 ಕೊಡಿ, 1 minus of -1 is 2, 2 square is 4, 1 by 4 ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೀವೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ x ಗೆ ಕೊಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ f dash of x 0 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. x ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, so ನೀವು x ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರು, you will be getting a positive value. That's the 11th one. So 12th one you can do it on your own. f of x is equal to 2 minus 3x. Is it an increasing function or a decreasing function or none of this? Strictly decreasing, sir. Strictly decreasing. ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, -3 ಬರುತ್ತೆ. f dash of x you will get it as -3. 2 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, -3x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3. ಸೊ f dash ನಿಮಗೆ -3 ಬಂದಿದೆ, which is always 0. I mean which is always less than 0. x ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇನು -3 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್.
ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ -3 ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಓಕೆ, ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ is decreasing. First f of x ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, then we'll find it. So f of x is equal to 2x cube plus 9x square plus 12x minus 1. Okay, this is the function. Let's find f dash of x. F dash of x will become 6x square. Direct it will become 18x plus 12. If you observe carefully, 6 na common tagobodu elladrallu. So we'll be left with x square plus 3x plus 2. Okay. Now this value illa observe ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಈಸಿ. x square ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಈ 3x ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ 3x ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ f dash of x, x ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರುತ್ತಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ f dash of x ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 into x square plus 3x plus 2 is equal to 0. So you get this quadratic equation, x square plus 3x plus 2 is equal to 0. Okay, or directly you'll be getting excess x square plus 2x plus 1x plus 2 equal to 0. X plus 2 into x plus 1. I hope you guys know it. So ille gottagate neevu x ಗೆ -2 or x is equal to -1. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, x is equal to -2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫುಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to -1 ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. x is equal to -2 and x is equal to -1. ಸೊ f dash of x ನೇ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. -2 ಹಾಕಿದ್ರು 0 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಹಾಕಿದ್ರು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ -2 -1. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, -2 ಗಿನ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ -2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡೋಣ. -3 ತಗೋಬಿಡೋಣ. -3 ಹಾಕಿ -3 plus 2 -1 ಬಂತಾ, -3 plus 1 -2 ಬಂತಾ. ಸೊ 6 into -1 -2 ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. minus into minus plus 1 2s are 2, 6 into 12 is 12. ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -2 ಗಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ f dash of x is greater than 0. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ f dash of x ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, -2 ಇಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. -1 ಇಂದ ಆ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು -2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಕೊಟ್ಟರು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ -2 ಗಿಂತ ಈ ಸೈಡು, -1 ಗಿನ ಆ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ -1 ಗಿನ ಆ ಸೈಡು 0 ತಗೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. 0 ತಗೋಬಹುದು, 1 ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 0. ಸೊ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 plus 2 is 2, 0 plus 1 is 1. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ f dash of x ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. -2 ಮತ್ತೆ -1 ಐ ಟೇಕ್ -1.5 ತಗೋತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. 6 -1.5 plus 2 -1.5 plus 1. So 6 2 ಇದು -1.5 plus 2 will become 0.5. -1.5 plus 1 will become -0.5. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ f dash of x ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2, -1. ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ -2 ಮತ್ತೆ -1 ಹತ್ರ
0ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ -2, -1. ಬರೀ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ -2, -1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಬರೀ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2, -1. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ -2 ಗಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಈ ಸೈಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ 100% ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so since it is decreasing in this interval, it is decreasing. Bari decreasing andre open close interval, strictly andre open interval. So the question is, okay, decreasing. Okay, it should have been strictly decreasing. Our open interval -2, -1 for option B is the correct, but strictly decreasing anta idire it would have been the correct. Okay, so no issues. -2, -1 is the answer. So the interval on which the function is decreasing is -2, -1. -2, -infinity. It was increasing function. -1, infinity was also increasing. -2, -1 is decreasing. -1, -1, again it is also increasing itself, because -1, infinity ne increasing anta define madi. Next one adhe tara. The function, I'll do this question again, then I'll allow you guys to solve it. So the function is x into x minus 3 whole square. So f of x is x into x minus 3 whole square. First step is find f dash of x. So product rule use ಮಾಡಬೇಕು. First function into differentiation of second function. So 2 into x minus 3 into 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, plus second function into differentiation of first function. So simplify ಮಾಡೋಣ. So we'll get it as 2x into x minus 3 plus x minus 3 the whole square. So ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ x minus 3 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, x minus 3 ಒಂದ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So what you are left with, x minus 3, 2x plus x is 3x minus 3. So ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is your f dash of x. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು f dash of x. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. x minus 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? x ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ f dash of x 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? -3, -1. -3 ಅಲ್ಲ, +3. 3 ಕೊಟ್ರೆ 3 - 3 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 1 - 1 0. ಸೊ +3 and +1. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಾ? 1 ಇಂದ ಈ ಸೈಡು, 3 ಇಂದ ಆ ಸೈಡು, 1 ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ 1 ಇಂದ ಈ ಸೈಡು 0 ತಗೋಬಿಡೋಣ. 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? 0 ಕೊಟ್ರೆ 0 - 3 -3 ನೆಗೆಟಿವ್, 0 - 1 -1 ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, therefore f dash of x is greater than 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ greater than 0, therefore it is increasing. ಅದೇ ತರ 3 ಇಂದ ಆಚೆಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. 4 - 3 1 ಬಂತು, 4 - 1 3 ಬಂತು, 3. This entire thing is a positive value. So positive ಬರ್ತಿದೆ, 3 ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ f dash of x greater than 0, again increasing. ಇವಾಗ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, 1 ಮತ್ತೆ 3 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. 1 ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Okay, let's give 2. So 3 into 2 minus 3 is -1. 2 minus 1 is 1. So 3 into -1 into -1 is -3. So ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್. So f dash of x is less than 0. Therefore it is decreasing. So based on our question we have to answer. So in general full ಮಾಡಿದೀವಿ. Based on the question, what is the question? Decreasing ಅಂದ್ರೆ decreasing to, increasing ಅಂದ್ರೆ increasing. Okay, the function v decreases for the values. So what is the value? What will be the value? Look at the question. Option A 1 to 3,
x less than 0, x greater than 0, x between 0 and 3/2. What will be the correct option? Option A. sir. Option A, between 1 and 3. So if x is between 1 and 3, it is decreasing. That is 14th one. So very simple, alva. You're given with f of x differentiated. Okay, certain times direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಈ ಈವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ x square, x to the power 4 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ you can do it. Basically x square ಇದ್ರೆ you can do it. Okay. Let's go to the 15th one. The function tan x minus x, x is between minus pi/2 to plus pi/2. Always increases, always decreases, never increase, sometimes decrease. You should find the answer. Bairesh, you have not muted yourself. The function tan x minus x. First ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? f of x is tan x minus x. Differentiate ಮಾಡಿ. Simple. f of x is tan x minus x. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Secant square x minus 1. f dash of x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ secant square x minus 1. Secant square x minus 1 ನ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀಬೋದಾ? ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? tan square x. Tan square x. Square of anything, tan value positive negative ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Positive. So this f dash of x is always greater than or equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. tan 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ or 0 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, since it is greater than or equal to 0, it is increasing. So it is always increases. That's the answer. The function tan x minus x always increases. That will be the answer. Try out the 16th one. F of x is equal to x square for all x. Is it decreasing, increasing, neither decreasing nor decreasing? Neither increasing nor decreasing, or none of these. Which will be the correct answer? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಬಂತು? f of x is equal to x squared. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x. ಈ 2x ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ? No, sir. We don't know. Positive values ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. We cannot find whether it is increasing or decreasing. Okay, so neither decreasing nor increasing. Okay, that will be the answer. Okay, let's go to next one. Try out this. The function f of x is equal to cos x. Please try it out. Simple. Differentiate ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. For everything same stuff. F of x is equal to cos x. Cos x ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Minus sin x. Minus sin x. So they have given you 4 options. Strictly decreasing on 0 to pi, strictly decreasing on pi to 2 pi, strictly decreasing on 0 to 2 pi. None of these. So you have to find out in which one it is strictly decreasing.
So it is decreasing anta gottaitu. In which interval we have to find it. That's it. The f of x is cos x differentiated f dash of x is minus sin x. First sin x yavralli positive anta minus sin x, obviously sin x is positive. Sin x is positive in which range? Sin x yavaglu positive barod yav range alli? Sin x positive barod yav range alli? Simple. ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಕ್ವಾಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ASTC all sin alva. So 0 to pi it is always sin is what? Positive alva. So this is positive in the range 0 to pi. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ? 0 to pi. ಸರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Simple. 0 to pi sin is what? Positive, isn't it? So 0 to pi sin is positive, but ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು minus sin x. This is positive. Positive into negative is negative itself. So ಅಂದ್ರೆ minus sin x is in the range 0 to pi. So strictly decreasing in the range 0 to pi. Simple. You have to analyze like that. That's it. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? f of x is equal to minus sin x. So sin x ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೇನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 to pi ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 0 to pi ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Similarly, find out this. The function f of x is equal to x square minus 4x plus 6. First differentiate ಮಾಡಿ. Option Differentiate D. ಮಾಡಿ. Option D. D, strictly increasing on 2 comma infinity. Yeah, that will be correct. ನೀವು differentiate ಮಾಡಿ 2x minus 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So 2x minus 4. So ನೀವು critical value ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. So greater than 2 ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So strictly increasing on 2 comma infinity. Strictly decreasing ಬರಲ್ಲ, strictly increasing on 2 comma infinity. Okay, let's go to the next one. Try out this. The function f of x is equal to 4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 is strictly increasing in which intervals? Increasing, decreasing, decreasing. First differentiate ಮಾಡಿ. Differentiate it. F of x equals 4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x equal, okay, f dash of x will become 12 sin square x cos x minus 12 sin x cos x plus 12 cos x plus 0. So this will be your f dash of x. So ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಕಾಗತ್ತಾ? f dash of x is equal to cos x na ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. So you'll be left with 12 sin square x minus 12. Actually 12 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. So let's just take it out. 12 sin square x minus sin x plus 1. Okay. So after differentiating it, we have got this f of x is equal to 12 cos x sin square x minus sin x plus 1. We have to find it whether it is increasing or decreasing in pi comma 3 pi by 2. Decreasing in minus pi by 2. Okay. Whatever might be the interval, sin square is always positive.
Alva. So just observe whatever might be the interval. See, differentiate ಮಾಡಿದೀನಿ. We have got this 12 cos x na common ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. We have got this. Let anything be the interval. The interval ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin square positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this value 1 minus sin x is also positive. X value ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, sin ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ observe 1 minus sin x. So sin ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ maximum value is 1. So 1 minus 1 0. No issues. Suppose ನಿಮಗೆ minimum value -1. minus 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. Okay, 1 minus of -1 2. You are getting a positive value itself. So what I am trying to tell is, whatever might be the interval ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin square positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. This entire thing will also be positive. So forget about this. It all depends on cos x now. Cos x positive ಆಗಿದ್ರೆ positive, the entire thing is positive. So ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. Forget it. So it depends on this. So ಇವಾಗ cos x ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. So what is the first question, first option? So let's focus on the option. It is increasing in pi comma 3 pi by 2. So cos x is increasing in pi comma 3 pi by 2, decreasing in pi by 2 comma pi, decreasing in 0. Sir, I think B. Yeah, Decreasing at pi by 2 pi. Yeah, that will be correct. Yeah, decreasing in 0 comma pi by 2. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, cos 0 to pi ಅಲ್ಲಿ 0 to pi by 2 ಈ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೂ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. cos pi by 2 to pi ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. So in this range, this cos is negative. So f dash of x is negative andre it is decreasing. I repeat it again. This is positive always and this is also positive. So the entire thing positive. Don't worry about this. Forget it. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Forget about this. So everything comes up to cos x now. So cos x ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ? So ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. 0 to pi cos ಗೆ ನಾವು 0 to pi by 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. pi by 2 to pi ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ pi by 2 to pi ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ f dash of x is negative ಅಂದ್ರೆ it is decreasing. So option B will be the correct answer. So you do not focus on the other things. You can easily do it. Pi to 3 pi by 2. Okay, it is you cannot tell. See, pi to 3 pi by 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ cos ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, it is negative. But see, yeah, pi to 3 pi by 2 it is negative, but it is increasing anta ide. That is wrong. So decreasing in 0 to pi by 2. No, 0 to pi by 2 it is positive value. No. So minus again decreasing in minus pi by 2 to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ 0 ನು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 0 to pi by 2 ನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. So option D ನೇ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ option C ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So it's like that. So option B is the correct answer. So which of the following functions is decreasing in 0 comma pi by 2? You should only try it out. Which of the following functions is decreasing on 0 comma pi by 2? The answer option, I mean question number 17 alle ide nodi. The function f of x is equal to cos x is strictly decreasing in 0 comma pi anta ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. Which of the following functions is, I mean same logic, you just differentiated. Cos x, tan x 0 to pi by 2 ನೀವೇ tan x what do you get? Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ secant square x ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. Secant square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a positive quantity. So ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So tan x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant square ಬರುತ್ತೆ, which is a positive value always. 0 to pi by 2 it is always positive. Okay, see ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ cos x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ sin x ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ f dash of x ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ cos x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin x,
Okay. So in the interval 0 to pi by 2, sin x is positive. Yes. Sin x value positive, but minus sin x value negative baratalva. Therefore, it is option C. So which of the following functions is decreasing? It will be option C. Others you can check it out. Sin 2x, ಮತ್ತೆ cos 3x. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to pi by 2 ಅಲ್ಲಿ increasing or decreasing ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Same logic. You just differentiated minus 3 sin 3x ಬರುತ್ತೆ. Sin 3x already ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. Sin 3x ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು? Somewhere we have done it. The same type you do this. Yeah, let's not waste time. Same stuff. Differentiate ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ all those stuff. So option C is very easy. Cos x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus sin x. Sin x ಪಾಸಿಟಿವ್ 0 to pi by 2 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, but minus sin x ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, therefore it is decreasing. Okay. Similarly, try out this on the interval pi by 4 to pi by 2. So pi by 4 ಇಂದ pi by 2 ವರೆಗೆ tan inverse of sin x plus cos x. Tan inverse of sin x plus cos x. In option D, cos 3x, when that is negative, sir. No. In that interval, 0 to pi by 2 interval ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. Yeah, of course you will get somewhere negative. Will you get in that interval 0 to pi by 2 interval ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. You will get it. Yeah, what you said is also correct, but not in that interval 0 to pi by 2. Check it out. So cos x will be the correct. So on the interval tan inverse of sin x plus cos x, that is your function. Let's just differentiate it. Okay. So f of x is tan inverse of sin x plus cos x. So let's differentiate it. F dash of x is tan inverse x differentiation in 1 by 1 plus x square. So x jagadal ide. So sin x plus cos x the whole square. Okay. Next, differentiation of the sin x plus cos x. Sin x na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ. Cos x na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ minus sin x ಬರುತ್ತೆ. Okay. Now ಇವಾಗ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು pi by 4 to pi by 2. Sir, decreasing, sir. Okay, let's check it out. Decreasing or increasing anta. Okay. Pi by 4 to pi by 2. Okay. Now just observe denominator and observe madi. It is whole square alva. So this entire thing is positive. So adra positive jote 1 add madre, this entire denominator will become positive. So denominator yavaglu positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ values ಇರಲಿ denominator ನಿಮಗೆ positive ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now it depends on the numerator. Okay. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ pi by 4 to pi by 2 ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವರು 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. 60 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. cos 60 ಎಷ್ಟು 1 by 2 minus sin 60 root 3 by 2, which is correct. 1 by 2 is 0.5. What is root 3 by 2? Root 3 is 1.73 divided by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 0.8 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, somewhere close to 0.8 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. So 0.5 minus 0.8, obviously you are getting negative value. Simple ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ pi by 4 to pi by 2. You just take one value in between that. I am taking 60 degree. What did I get? Negative. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ that itself is negative. Directly you can tell. Therefore it is decreasing. Okay. I hope that's clear. Since it's not theory, right? You are not going to do every step. So you have to just find it out. So pi by 4 to pi by 2, it is decreasing. So denominator was positive. Depends on the numerator. Numerator ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ನಿಮಗೆ pi by 4 to pi by 2 ಬದಲು 0 to pi by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ what will happen? 0 to pi by 4. It is increasing or decreasing? 0 to 45 degrees.
some value you take 30 degrees, cos 30. Cos 30 root 3 by 2, sin 30 1 by 2. So we know that this is a positive value. So 0 to pi by 4 anta kelidre increasing, pi by 4 to pi by 2 kelidrinda decreasing. So it depends on different questions. Okay, certain times avare kottiro options alli, if you are not able to find it, or options kottirtaralla, options alliro values na enaru tagoli ashte, tagondu check ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, let's go to the next one. On the interval function, okay, we have finished that. The function f of x is equal to lambda sin x plus 2 cos x divided by sin x plus cos x is increasing. First find out f dash of x. Please do this. F dash of x neeve kandidiri. It's very simple. Just find f dash of x, then you can do it. So this is the question. I hope you have differentiated it. F dash of x, quotient rule, denominator, that is sin x plus cos x, into differentiation of numerator. So lambda sin x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda cos x ಬರುತ್ತೆ, minus 2 sin x ಬರುತ್ತೆ, minus numerator, that is lambda sin x plus 2 cos x divided by, I'm sorry, into the differentiation of denominator, that is cos x minus sin x ಆಗುತ್ತೆ, divided by sin x plus cos x the whole square. ಇವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, denominator the whole square ಅಂದ್ರೆ it is always positive, so it comes up to the numerator. So ನಾವು numerator ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So just multiply ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Sorry, option D is answer. okay, we'll check it out. We'll just multiply it, sin x into lambda cos x. So lambda sin x cos x, sin x into minus 2 sin x, minus 2 sin square x, multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, plus lambda cos square x, cos x into lambda x, next to minus 2 cos x sin x. Okay, minus, then denominator ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, doesn't matter about the denominator because it is always positive, forget it. So again multiply this, ಈ minus ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, brackets, lambda sin x into cos x, lambda sin x cos x. Okay, lambda sin x into minus sin x, minus lambda sin square x, 2 cos x into cos x, 2 cos square x, 2 cos x into minus sin x, minus 2 cos x sin x. Okay, ಇವಾಗ ಈ brackets ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ minus ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ multiply ಮಾಡಬೇಕು. This will become minus, I mean this will become plus, minus, plus. Okay, minus bracket ತೆಗೆದ್ರೆ it should be multiplied for everything ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ cancel ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, lambda sin x cos x minus lambda sin x cos x. What else gets cancelled? Plus 2 cos x sin x minus 2 cos x sin x. Next ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? minus 2 sin square x minus 2 cos square x plus lambda cos square x plus lambda sin square x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ sin square x plus cos square x 1 ಬರುತ್ತೆ, and do directly. ಇಲ್ಲೂ lambda ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ lambda into 1 ಬರುತ್ತೆ. So this you can rearrange it as minus 2 plus lambda.
Okay, denominator is always positive, divided by a positive value. Denominator is always positive. Now coming to the numerator. Numerator ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ -2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 2 + ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -2 + ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2. -2 ಆಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ +2. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಏನಾದ್ರು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅವಾಗ -2 + ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, we have got lambda is greater than 2. So in all the problems, same stuff we are doing again and again. Okay, let's go to the next question. So lambda is greater than 2. Option D is correct. Okay. Equation of the normal to the curve. So we have finished with increasing and decreasing, I guess. Okay, this is all based on tangents and normal. This is easy. We'll finish it quickly. Equation of the normal to the curve. Y is equal to sin x at 0, 0. So equation of the normal I've already given you. Y minus y1 is equal to -1 divided by dy by dx at whatever value they tell. They have told it at x1, y1 into x minus x1. Okay, this is the formula. So y is given as sin x, differentiated y dash is cos x. So ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0, 0. ಸೊ x ಗೆ 0 ಹಾಕೋಣ. x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ cos 0 is 1. ಸೊ y dash ಅಂದ್ರೆ dy by dx ನಮಗೆ 1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ y minus y1 is 0 equals -1 by dy by dx at x1, at 0, 0 is 1. So 1 ಅಂತ substitute ಮಾಡೋಣ. X minus x1 is 0. So these are your x1 and y1. So substituting it, y minus 0 is y, minus 1, x minus 0 is x. So -1 into x is -x. Get it this side. You get x plus y is equal to 0. That's the equation. Simple. Slope ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 0. Substitute ಮಾಡಿ, you got the slope. Substitute here. That is all we have done. So the answer will be x plus y is equal to 0. That will be option C. The angle between the curves y square is equal to x and x square is equal to y at 1, 1. First slope ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, because tan theta is given by what? m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. So slope ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So the two curves are y square is equal to x and x square is equal to y. So the angle between the curves at 1, 1. So let's find slope for this. So differentiated 2y into y dash is equal to x. Therefore y dash is equal to x by 2y. Okay, and here let's differentiate it. You get 2x is equal to y dash. So y dash is equal to 2x. So at 1, 1 alva, slope ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Y dash at 1, 1 is equal to 1 divided by 2 into 1, which will become 1 by 2. So let's take this as m1. So our slope 1 for the first curve is 1 by 2. So ಇದಕ್ಕೆ m2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x ಗೆ 1 ಹಾಕೋಣ. 2 into 1 is 2. So this is our m2. Now let's find the angle. So tan theta equals modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. So m1 is 1 by 2 minus 2 divided by 1 plus 1 by 2 into 2. So as you can see, 2 and 2 gets cancelled. 1 by 2 minus 2. You will get it as how much? Minus 3 by 2 divided by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ನ 2 by 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So modulus ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. If you reciprocate, it will become 3 by 4. So tan theta is
3/4. Therefore, theta is tan inverse of 3/4. So that will be the answer. Very simple. Differentiate it, find the slope. Differentiate it, find the slope. Then substitute in the formula, angle between the curves. Same thing, you will be using it for straight lines also. So once you practice the formula, it will be same thing. So it will be tan inverse of 3/4. Option B. So you can do the next one. The slope of the tangent to the curve. So what is the slope of the tangent to the curve? Slope keltidare. Y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. Very simple. Differentiate madi. Differentiate madre en barutte. What will you get when you differentiate it? X cube minus x na differentiate madre en barutte. 3x square. 11, sir. Yeah, 3x square minus 1. You put x as 2. So 12 minus 1, that is 11. Very simple. Differentiate madi x jagadal 2 hakbekashte. Similarly, the point on the curve at which the slope of the tangent is 2/3. So ಇಲ್ಲಿ slope ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Last time ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Observe ಮಾಡಿ. Previous question. Slope of the tangent ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. At point x is equal to 2, slope of the tangent ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ point ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. At which point the tangent is 2/3. I mean the slope is 2/3. ಯಾವ point ಹತ್ರ slope ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. That is the question. Slope already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಅಂದ್ರೆ dy by dx at some value x1 comma y1 they have given you as 2/3. You have to find this x1 comma y1. That is the question. Okay, the curve is y is equal to root of 4x minus 3 minus 1. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. -1 to the side will become +1. y plus 1 is equal to root of 4x minus 3. Squaring on both sides. So y plus 1 the whole square will become 4x minus 3. Squaring on both sides madre root hogutte. Now it's easy to differentiate. So let's differentiate with respect to x. So you'll get 2 times y plus 1 into y dash is equal to, differentiate madre you get 4. Therefore y dash is equal to 4 divided by 2 times y plus 1. Okay, 2 ones are 2 2s are. So y dash is equal to 2 divided by y plus 1. So y dash at x1 comma y1 value en bandide 2/3 bandide. 2/3 is equal to 2 by y plus 1. 2 numerator is same, so you can cancel it. So you get y plus 1 is equal to 3. Therefore y is equal to 2. ಆಯ್ತಾ, y ಸಿಕ್ತು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. y plus 1 the whole square is equal to 4x minus 3 ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. y is 2 ಅಲ್ವಾ. So 2 plus 1 the whole square is equal to 4x minus 3. So 3 square, that is 3 square, and 9 is equal to 4x minus 3. 9 plus 3 is equal to 4x. 12 is equal to 4x. Therefore 12/4, that is 3. So x value is 3, y value is 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. So 3 at point 3, 2, what is the slope ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್. So it's very easy. Differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Equated, you will get one value. Substitute in another thing, you will get the other one. So it is x is 3, y is 2. So 3, 2 will be the answer. The point on the curve. So it's very easy. This is very easy. The point on the curve at which tangent is parallel to the x-axis. Tangent is parallel to x-axis andre f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tangent to x-axis ಗೆ parallel ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what will be f dash of x? 0. 0. So ನೀವು f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. It is 2x minus 4. So 2x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to 2. So x 2 ಆದಾಗ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. So the option will be option B, 2, 0. So tangent is parallel to x-axis ಅಂದ್ರೆ slope is 0. y dash is equal to 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 2x minus 4 is equal to 0. x value 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 0 ಬರುತ್ತೆ. So 2, 0. The tangent to the curve, x is equal to e power t cos t, y is equal to e power t cos t at t is equal to pi/4 makes with x-axis an angle equal to. Okay, t pi/4 ಆದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ x-axis ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? That is a question. Okay, in general
slope of the tangent. I mean, what is the angle? A tangent to, see, for this curve, x is equal to e power t sine t. Once again, let me check the question. X is equal to e power t cos t. Okay. Now slope na kandidibodu. Once we find the slope, we can find the angle. Okay, that's the question. Now they're asking what is the angle. So x is equal to e power t sine t. Y is equal to e power t cos t. Okay, let's differentiate it. First, x now with respect to t. Then it will become e power t sine t plus e power t cos t. Product rule. Okay. Second function आगे इट्कोंडे differentiation of e power t is e power t. So first function आगे इट्कोंडे differentiation of cos sin is cos. So that's your dx by dt. Similarly, you do dy by dt, you will get it as e power t cos t minus e power t sin t. Okay, so that's the differentiation. So we want dy by dx. Dy by dx is nothing but dy by dt divided by dx by dt. That's it. So dy by dt is e power t common tagolana cos t minus sin t. I guess I made a mistake. In the question, this is y and this is x. This will be y and this will be x. This, yeah, this is correct. Really change my plan. E power t dy by dx yeah, that's correct. E power t sin t plus cos t. Just ulta agate ashte. E power t cos t minus sin t. So gets cancelled. Okay. So this is dy by dx. T value pi by 4 kottidare. Okay. dy by dx. T value is pi by 4. First to slope value, I mean tan theta is equal to m alva. E m value ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ tan theta, I mean theta easier ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು. So we are supposed to find theta. For that we want the value of m. That is nothing but this, right? So ಅದನ್ನೇ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So sin pi by 4 plus cos pi by 4 divided by cos pi by 4 minus sin pi by 4. As you can observe, this you will get some value. Okay. Some value divided by cos pi by 4 sin pi by 4 ಎರಡು value same ಇದೆ. So 0 ಬರುತ್ತೆ. Anything divided by 0 is infinity. So ನಿಮಗೆ m infinity ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ tan theta is equal to infinity. What should theta be? m infinity ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ slope infinity ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ theta should be what? Tan ಅಲ್ಲಿ infinity ಬರೋದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ? For what value will you get infinity in tan? Tan theta is equal to infinity. Then theta should be how much? Pi by 2, because tan pi by 2 is infinity. So we just ಇಲ್ಲಿ slope ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ infinity ಅಂತ ಬಂತು. So we know that tan theta is equal to m. So m value is infinity and the theta should be pi by 2. Okay. Similarly, the point on the curve y square is equal to x, where the tangent makes an angle pi by 4. So ಇಲ್ಲಿ theta ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Where the tangent makes an angle pi by 4 with x-axis is. So what is the point? So they have given you the value of what to say. The angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. A tangent ಇದೆಯಲ್ಲ. So tangent by 4 ಅನ್ನೋದನ್ನ angle ಮಾಡ್ತಿದೆ. So take tan of it. Tan pi by 4 is equal to 1. That is nothing but m. So m value slope ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. So indirect ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. dy by dx at some point x1, y1 is 1. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we know what is dy by dx at x1, y1 is 1. They have given y square is equal to x. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ x1, y1 ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. First let's differentiate it. 2y into y dash is equal to x. So y dash is equal to x by 2y. So y dash value is 1. 1 is equal to x by 2y. Sorry, ಇಲ್ಲಿ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ x ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 2y. So
2y is equal to 1, y is equal to 1 by 2. So y value 6 ನಿಮಗೆ 1 by 2. I repeated, angle pi by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So you can find the slope. Slope is 1. So dy by dx at x1, y1 is 1. So then differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ you got this. So 1 is equal to this. So simplified, y is equal to 1 by 2. Still you have to find xl. ನಾವು y1 ಅಷ್ಟೇ. This value we have found it. We have not found x1. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. y square is equal to x. So 1 by 2 the whole square ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 is equal to x. So x is 1 by 4, y is 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have done the same thing in the 26th question. Allu slope 2 by 3 anta mention madidru. We found the values of x and y. The same thing we are doing it in 29th question. The slope of the tangent to the curve x is equal to t square plus 3t minus 8, t square minus 2t minus 5 at the point 2 comma minus 1. This is very easy. I'll leave it to you, the task. Okay, just differentiate it. Dx by dt madi, dy by dt madi. Then you take dy by dx at the point 2 comma minus 1. You substitute it, we'll get the answer. But ಇಲ್ಲಿ 2 comma minus 1 ಅನ್ನೋದು x ಮತ್ತೆ y values, t value ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. One second. What you have to do is, see, ನಿಮಗೆ dy by dx ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ t square plus 3t minus 2 something like this. I'm not sure what you will get something like this. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು? ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, x is equal to t square plus 3t minus 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ, x ಗೆ 2 ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 minus 1 ಅಲ್ಲ, x ಗೆ 2 ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ 2 equals t square plus 3t minus 8. ಆ 2 ನ ಈಸೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ t square plus 3t minus 10 is equal to 0. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ t ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 values of t. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ y. 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ t ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ dy by dx. So I repeated, dy by dx, they have not given you the value. So x ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ x ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. y ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, you will get a quadratic equation, solve it. So both the x and y values, there will be one common value. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. That will be the value of t. So 31st to 60 we'll do tomorrow. That's it for the day, students. So we'll meet tomorrow. Okay, thank you.